எங்களோட வளர்ச்சியே பண்ண முடியாத காரணம் வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்குற சம்பளமே பட்ஜெட் அலோகேஷன் வந்து சம்பளத்துக்கே போயிடுது. நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டாக எடுத்தாலும் சரி, இபியாக எடுத்தாலும் சரி, இன்ஃபேக்ட் வந்து கல்வித்துறையில் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே வந்து அந்த சம்பளத்துக்கே எங்களோட வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80% வந்து போயிடுது. இதுக்கப்புறம் எங்களோட குரோத் கொடுக்க முடியலன்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹிண்ட்ரன்சஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு எனி ஐடியாலஜி ஹேப்பன் சார் இந்த ஃபியூச்சர் இயர்ஸில்? ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப், ஸோ அதை வச்சு நான் கேட்டுருக்கேன். இல்லை நான் வந்து துறை அமைச்சர், அதனால் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பேசணும். ஏற்கனவே எல்லா ஜாக்டோஜியோ எல்லா யூனியன்ஸும் போராட்டத்தில் இருக்காங்க. அதாவது அமைச்சர் PTR வந்து எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நண்பர் இல்லை, நல்ல கவனம் செலுத்தலை, நாங்கள் கேட்குற கூடுதல் டிஏ, கூடுதல் பெனிஃபிட்ஸு, பழைய ஓய்வு திட்டம் என்னமோலாம் நிறைவேற்றலை, நான் முதலமைச்சர் நல்லவர், நிதியமைச்சர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கான்ற ஒரு வதந்தி ஏற்கனவே பரப்பிட்டுருக்காங்க. அதனால் நான் இதிலெல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ரீதியாக நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்டு. நான் ஐ கோ பேக் டு ஐ கிவ் அ parallel. I used to work in an investment bank. Investment banks, like great luxury was that you had relatively high leverage and you had relatively low risk. ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்குக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கமர்ஷியல் பேங்க் இஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ், அதாவது பணத்தை வாங்கி அது கடனாக கொடுத்து அது வட்டி வாங்கி திருப்பி, ஸோ தே ஆர் ஸ்டோரிங் லோன்ஸ். இதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க், தேர் இந்த ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஆர் இந்த மூவிங் பிஸ்னஸ். நம்ம வந்து ஒரு IPO கொண்டாடுறோம், ஒரு டெட் டீலை கொண்டாடுறோம், இன்றைக்கி அண்டர்ரைட் பண்ணுறோம், நாளைக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம், மார்ஜின் ஏற்றுறோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஹை மார்ஜின் லோ ரிஸ்க் பிஸ்னஸ். மூவிங் பிஸ்னஸ் மச் பெட்டர் than ஸ்டோரேஜ் பிஸ்னஸ். Because of that, if you looked at commercial banks, the cost of employees, salaries, bonuses and all used to be 25-30%. Right? There will be other risk management systems, infrastructure, real estate, branches, என்னமோலாம் இருக்கும். And the return on equity will be about 10, 12, 8 இந்த மாதிரி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா the return on equity will be 30, 32, 35%, and the employees will be making 50-55% of the total revenue. அப்போ பாக்கி 15-18% என்ன இருக்கணும்? கட்டணம் இருக்கணும், IT இருக்கணும், ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு மூளையும் பிராண்ட் நேமும் ஒரு ஹை ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் பயங்கர ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் இருந்தால் போதும். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் காஸ்ட். In that business, in the two most people-sensitive businesses that I have seen and I have understood in the world, which is high-end management consulting like McKinsey, etc., or high-end, what used to be in the day before the crisis, pure-play investment banking like Goldman Sachs, Lehman or Morgan Stanley, etc., more than 50% of the total revenue used to go to employee compensation. That was considered the elite of the elite, right? In our government, much greater ratios than that go to the government employees' salaries and pensions. That means the total employee cost is, as you say, a great proportion. Is that a sustainable model or not? The people of Tamil Nadu have to think about. அதுக்கு மேலே நான் சொன்னேன்னா என் பேர் கெட்டு போயிடும். அன்வசியம் பிரச்சனை. Many people are ruling India. When do you predict a Tamil person will come as a prime minister? So, first of all, that's not my book. I'll tell you an interesting story. The same publisher asked me about 2 years ago whether I would be interested in writing that book. And I'll tell a little bit of a personal anecdote here. So happened that day, I was having lunch with, please sit. I was having lunch with our advisor Prashant Kishore and some other people. And because it was such a shock to me that the publisher asked me this question, lunch conversation, I asked him, what do you think, PK, what should I do? He said, no, Thiaga, whatever happens, don't touch it with a 10-foot pole. I said, why? He said, hey, you're just starting your career. Once you put something on paper that says this is good, that is bad and all that, you have to live with that for the next 20-30 years. You say you have no interest in Delhi, but someday you may find yourself in Delhi. And if you find yourself, why do you want to have already alienated somebody by saying you are not good, this is bad, this, that? So whatever happens, you don't write the book and சொன்னார். அந்த அட்வைஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் உடனே வேணாங்க வேறு யாராவது தேடுங்கன்னு அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன். Somebody else wrote the book, somebody I know. They asked for a blurb, so the blurb is on the cover. That's all. My name is on the cover for that reason. But I would say something much more
basic than that. And I said it to the 15th Finance Commission in my official, on behalf of the DMK. நான் உட்காந்து ராத்திரியாக டைப் படித்து தலைவர் உத்தரவோடு அடுத்த நாள் போய் இங்கே என்கே சிங் கமிட்டி இங்கே வந்து முது கொடுத்தேன். I said, successive finance commissions have been utter failures in one respect. The idea of transfers of wealth in a federal economy, in whether it's United States or India or China or European Union, is that yes, you must take from the well-offs and give it to the less well because you want to harmonize this notion of equality. We can't say தமிழ்நாடுக்குள்ள சமநிலைக்காக போராடுறோம் ஆனால் இந்தியாவில் இல்லை என் பணம் எடுத்து வேற யார். We say no problem, we're good citizens, take the money, no problem. The point is that in most societies, when they take money from the well-to-do and give it to the less well-off, the gap closes. The reason for making the transfer is to reduce the inequality and increase the equality, reduce the gap. So if you see what happens in America, you take from the rich states, the New York, Californias, Minnesotas, Washingtons, you give it to the Missouris, Kansas, Alabamas, the gap closes, or North Dakotas. In China, you take from the coastal provinces, give it to the heartland, the gap closes. In Europe, you take from the rich Western economies, you give it to the Portugal, Italy, Greece, the gap closes. India, 25 வருஷமா the gap has kept on increasing. Not just that, just take Tamil Nadu. At one point, Tamil Nadu was 7.5% of the population, 7.5% of the GDP, and we used to get about 7% of the devolution, which was the horizontal split between states. Vertical union or state uttrunga. Now we are about 6% of the population, we think, because the government has not bothered to run a census, which was due in 21. So the last accurate data we have goes back to 2011. 12 வருஷம் பழைய தகவலை வச்சு அரசு நடத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. But we are about 6% of the population. We are about 10.5% of the GDP. And we are about 4% of the tax split. அப்போனா நம்மளுடைய per capita ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் டாக்ஸஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு. நம்மளுக்கு திரும்பி வர பணம் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது. அப்போனா the transfers, not only are they not reducing inequality, not only are they not stabilizing inequality, not only are they crystallizing inequality at the same ratio, they're actually accelerating inequality. That is, Tamil Nadu keeps on getting better and faster Bihar gets worse and worse. So this, I told him, unless you find a way to change the incentivization, எதற்காக கூடுதல் பணம் கொடுக்குறீங்க, it can't be just because they have a deficit, it can't be just because they have not had development. You have to seek interim measures that will lead to longer term outcomes. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உனக்கு வளர்ச்சி இல்லைன்றதுனால நான் கூடுதல் பணம் கொடுக்குறேன்னா where is the incentive to get வளர்ச்சி? So I said instead you should say ஆண்டுக்கு ஆண்டு நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் and you can start with measures like எத்தனை சதவீதம் பெண்கள் 15 வயசுக்கோ 12 வயசுலையோ ஸ்கூலில் இருக்காங்க, எத்தனை பேருக்கு menstrual hygiene கொடுக்கப்பட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏன்னா there is a strong correlation in the book, it says, between getting menstrual hygiene and continuing to high school. If half your population doesn't even get a high school education, how will your society improve? We still got a lot of work to do after that. I was at the Lady Doak convocation last Saturday, 1280 students get degree கொடுத்தேன். கேள்வி, எத்தனை பேர் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிற கல்லூரியில் படிச்சுட்டு the competition to get in is 5:1 or 10:1, how many of them will join the kind of formal economy in jobs as entrepreneurs, as officers, etc., or come to public life? Percentage is too low. So we are educating them, we are not providing them enough of a platform to actually engage. Look around this room, what percentage are women here, right? But if you look at the high school graduation rates, 50% or more are women. So somewhere even we are not doing enough. But they are not even getting them into middle school, elementary school தாண்டி வரதுக்கே இல்லை. இதுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது விளைவு கிடைக்கும். சும்மா நீங்கள் எவ்வளோ ஏழையாக இருக்கீங்கன்றதுக்காக பணம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா it's incentivizing them to stay poor. If this continues, at some point the part of the country that is giving more and more and getting less and less will start asking the question, what's in it for me? Why should this union continue the same way? கேட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு ஃபார்மலாக எழுதி கொடுத்தேன். அதுதான் எனக்கு பயமாக இருக்கே தவிர யார் இங்கே இருந்தாங்க போய் உட்காரவங்களாம் யாருக்கு சொல்ல முடியும்? There have been some, there will be others. Since sir is not part of ADMK anymore and understanding the
value that he brings to the table. I want to know, is there going to be in the near future, are we expecting any kind of strategic positioning or understanding between both you people? No, everybody has a day job. I'm no longer in the IT wing. I'm no longer in any major role in the party. In fact, my leader has given me one role more for legacy reasons. My father used to be in the Sottu Padagapu Kulu of the Thimuka. He has now named me Sailalar of that Kulu. So that's more of an internal function. So I'm very far removed from coalition strategy, election manifesto and all that. So I'll do my job as a minister. Some greater minds and power than me will figure out how to leverage Mr. Swaminathan's talents, I'm sure. I have no part in that. That's all.